Je vais utiliser ces deux moules de chez Uri, le Pégase et les lettres de ce grand moule machine pour réaliser une lune et un fond cosmique. C'est parti!
That's an Armageddon time. Terminé. Voilà ma petite lune. Je vous explique. J'avais des lunes en MDF. Il m'en fallait une plus petite. Parce que le Pégase, en fait, il est quand même petit. J'ai découpé dans un canevas de chez Action. J'ai fait une forme de lune. Je viendrai évidemment recouvrir l'arrière. Mettre un petit crochet, comme ça on peut l'accrocher. Vous m'avez vu utiliser des peintures acryliques pour réaliser un fond un peu ciel. Des étoiles en bois. J'ai vu coller des petits engrenages. Des engrenages métalliques. Des engrenages en bois. J'ai utilisé la bronze et j'ai utilisé la cire argent que je mixais ensemble. Je trouve que le Pégase il est super joli comme ça. Le petit grillage que j'avais trouvé c'est de chez Nose, l'arrivage Studio Light. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Ici les lettres du moule machine que j'ai peint en bleu et j'ai passé du bronze. Une petite étoile que l'une d'entre vous m'avait envoyée que j'ai collée sur une autre étoile ici. J'ai réalisé cette lune dans un canevas pour qu'elle soit adaptée à la taille du Pégase. J'ai utilisé le moule Pegasus Fly, il est super joli. Et les lettres de ce moule-ci, et j'ai écrit en anglais Shine, pour faire un peu une contradiction. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie d'utiliser le Pégase, d'utiliser un croissant de lune, de vous éclater quoi. Voilà ma vidéo pour ma déthésurie. J'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!